客家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。來到苗栗嘅黃景小鎮，應該看到萬奶都有太太細細嘅岩港，日日都會用苗栗出產嘅土昂奶做嘅。條拜苗栗要當到陶瓷廠，行過山一水推，一下睇鐵盡顯微用陶藝創作嘅喺講講，來延續苗栗嘅陶瓷文化。Pottery can be found all around Miaoli, crafted from clay sourced from the region. Miaoli was once home to numerous ceramic factories, but as time evolved and the industry faced a downturn, the majority of these factories transitioned into tourism-oriented facilities. These tourist-focused factories have revitalized traditional ceramics by merging them with aesthetic elements, creating contemporary art pieces. This process breathes new life into the pottery and ensures the continuation of Miaoli's cherished ceramics culture. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。Leo 啊，你是不是在聊那个陶瓷啊？对不对？对，叫陶瓷嘛。陶瓷。对啊，以前我们都会说啊，好像我们印象中觉得是莺歌这边比较多这个陶瓷的这个产业，但是其实苗栗也相当有历史。没错没错。如果以客家地区来说，苗栗是陶瓷的大镇啊。在苗栗会有这么多陶瓷厂，主要就是因为苗栗有很好的陶土可以做出这个品质非常优良的陶器。那陶器主要就装水嘛，所以它不会漏水，然后有各种的特质在里头那当然是最好的。很多的客家人喜欢腌制，用暗工来腌制是最好的。大的暗工腌酸菜、咸菜，那小的呢就是腌这个什么豆腐乳啊这些东西了。听起来就开始要肚子饿了。没错，而且早年这个公卖局还特别用这个暗工来酿酒酿出来酒真是佳酿啊，特别好喝。听起来不错所以有这个好的土壤才可以做出好的陶器，然后呢才可以酿出好的美食，让我们好好的享用。真的息息相关啊。没错啊。所以呢，大家如果想要了解说这个陶瓷到底怎么做的话，其实也可以来到苗栗这个五股文化村它就是有提供很多的这个陶瓷整个作业的一个流程，让大家来参观。而且呢，如果你想要 DIY 来手做的话，也是可以的。好，那我们来教这几个单字好了。Let's teach you some of the phrases. You know what? Let's just focus on the word ceramics, which actually means pottery and porcelain. 其实陶瓷就是陶，陶 pottery 跟 porcelain 瓷放在一起就叫做陶瓷。陶瓷 and in general that's ceramics. All right, and there you have it, learning a little bit more about the Hakka culture with Talk About Hakka. 什么太嘎？单字谁张来了？客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.